Nico. Kankyuseemu ku side z'eno obe nga osobola okulaba. Wano bayitawo Elsfield. Obudde no tebunnyo okugassemu. Oyagala kuleeta mu abantu abali mu Netherlands Fahadi oba oyagala leeta wano mukyala wo we Dubai osobola okumuleeta nja kubawa wano eno mukyala wo we Dubai omusuze omuleeta omudeetingire wano wali ku field gyokuleeta mukyala wo gy'omudeetinge. Byoko wano batundawo entungo. Batundawo entungo. Batundawo entungo ziizo Dyoko. Naye nga sajja nnyo bagiteera ddala ku mazzi kwennyini wali Dyoko. Wali olabika ekintu ekifaananawo ekityo. Mbulabika olina kashuwa k'otutteeyo. Nina kashuwa kendeese. Sirimu bbe ngenda kuleeta wano. Sirimu bbe ngenda kuleeta wano olaba. Kati bw'oba ova eno bw'oti laba vyo. Mutabani nkutumidde koko y'ani aŋŋamba nti ndi mutabani. The view here, oh my gosh. Gye bayita view. Simu kangikyuseemu ku horizontal view olabe ggwe. This is crazy. Kanzikeko ku madaala. Omwaka ogwedde ennyanja eno yataama. Omwaka oguwedde amazzi ne gajja ne gayingira paka eno wansi mu bedroom eno. Kati wano wendi ze bayita cabin houses. Okitegeera kisozo kiri waggulu. So that is the view. Dr. Nico. Dr. Nico, I'm in Norway. Dr. Nico. But I had a small trip. In Amsterdam. I was there for a few days. I'm coming back to Amsterdam maybe in 2 weeks, and I will text you. I'm so happy to see you, Dr. Nico. Maybe I should give you an invitation to say hi to the people. Hello, Dr. Nico. Yes, so beautiful, the fjords of Norway. Yeah, the fjords are so... Dr. Nico, is it possible to come to video so that you say hello to the people? Yes, let me turn on the video.
Just a second. Yeah. Yes. Safe. Yeah. Okay. Yeah. There I am. But your site is way more beautiful than my site. You understand? Because Yeah, this is what Netherlands looks like. It is gray again. The last 7 yeah, days we only had fog and 5 minutes of sun. yeah. I've been to Amsterdam last week. I was in Amsterdam. And you didn't tell me. Amsterdam is very flat. You don't have mountains like this. Exactly. Yeah, These Norwegian fjords, they're famous. They're really yeah, famous. famous. Yeah, Yes. Ooh. But you must have a lot of money to visit because Norway is the most expensive country of Europe. yeah. Norway is very expensive, but I live in Norway. Oh, you live in Norway. Okay. Which city? Norway, so I can afford this. Okay. I live in My Norway. knowledge of Norway is Oslo, Bergen, Trondheim. That's it. Okay, so you need to visit the north. You need to visit northern Norway. You will like it. Yes, but not in winter. In summer. Yeah, in the summer maybe, but the winter is very beautiful, like I showed you outside. Yes, of course it is beautiful. It's just that you have so little sun per day. Yeah, it's true. But I was there. I was in Netherlands, and I saw Netherlands is very flat. Yes. The It was very British, flat in we call Netherlands. them Dutch mountains. Yeah, Yes, it's too flat, and that is why you saw so many bicycles in Amsterdam. I saw very many bicycles in Amsterdam, and I made a video. Maybe I posted it today morning about the bicycles in Amsterdam. It was beautiful. It is a very beautiful idea what they did. Yes, yeah. So if you come again, then we're going to ride the bicycle. I will just get a paper. I think I need to clean a bit on my camera so that, yeah, there you can see me clearly. Yeah. We can see you very clear. Yeah. So, Dr. Nico, how are you doing in Netherlands? How are you doing in Amsterdam? And what is going on that side? Well, I'll be quite honest. The winter months is just survival. Yeah, You're just sleep, work, sleep, yeah, work, because it is just not fun to go out. okay. It's not fun. At least where you are, okay. It's also cold, but at least it is beautiful, and and sometimes the sun shines very beautiful. But here it's just fog, just fog. So Ugandans think that it's only them that can't manage, but I also suffer. Yeah, but I liked it. I really liked it in Netherlands. I liked it in Netherlands. It is very small. Amsterdam is very small city, and the people are together. The people are all together in one place. So I liked it because of that way. So Norway is very beautiful. It's very beautiful in Norway, but the people are scattered. Everyone is on their own. So it can be lonely sometimes in Norway. It can be lonely if you are not used to it. It needs when you have a strong mind to live in Norway and survive in Norway. It's true. It's true. I have a friend who was looking for loneliness and he immigrated to Norway. Yes. Dr. Nico, I saw one of your videos whereby you said you like to play shark. Shark is, we call it chess. Yes. You like to play chess. Yes. You are a fan Yes, I of do. chess. I really like chess too. And you know, the best chess player for the last 10 years is from Norway, Magnus Carlsen. Yes. Yes.
Yeah, so in Norway, it's like everywhere you go, in every house, there should be chess and there should be ski. Right, Yeah. ski. Yes. Yeah, but Yes. I was in Netherlands. I was in Netherlands, and I was so happy to see that you people are more taken with the cycling. Though I haven't seen any Dutch person winning the bicycle the bicycle race. I haven't seen one. You mean the racing, bicycle racing? Yeah, like the bicycle racing. I haven't seen anyone from Netherlands winning it. Oh, okay. No, yeah, we have some good ones. Yeah. There's indoor cycling and there's outdoor, and especially on the indoor, Yeah. we are very good, and we have a world champion. And then on the outdoor, on the mountain terrain, we also have a very good rider. Okay. Um, and but talking about cycling, what is good that nowadays there are also African cyclists coming Es yeah, into this. especially Luanda. I see Luandan cyclists. They are doing it good. I have Yes. seen them in the Arctic race because we organize the Arctic race here. So there have been very many from Rwanda, Ethiopia, and Eritrea. But besides that, Dr. Nico, I want to ask you also some few like two questions because it was an opportunity that you joined my live, Yes. and I'm Okay. so happy for that. Uh where did you get this passion of loving Uganda, of being so interested in Ugandan politics? Because I haven't seen so many people apart from Dr. Clark. There is one doctor in Uganda. He's called Dr. Clark. He's Right. so he's so famous in the Ugandan politics, and I know he contributed so much in the 1980s and 1986 guerrilla war, which happened in Uganda when President Museveni was coming to power. So, where did you get this motivation to be like, more politics about Uganda more than the Ugandans in the diaspora? Yeah. So this is a nice question, and it connects to your chess question, because Yeah, when I do something, I'm fanatic yeah, about it. So I started playing chess when I was 12, and I was so fanatic that I even became champion of my district. But then I found out that there are too many guys like Magnus Carlsen that are much better than me, and I started to do physics. Now, then later, when the internet started to grow, I had a first internet company, and I was also totally fanatic about that. So that is how I really got to know a lot about software, and that helped me to develop UVote, for example. And then when I met this Ugandan lady and she was in the struggle, again, I became fanatic. That is just part of my character. When I do something, I'm fanatic about it. And what I'm also looking for is something that I can really contribute. So my PhD is in physics, and many people are mistaken that I'm a doctor in medicine. I'm not. I'm not a doctor in medicine. I'm a doctor in physics. But the problem is there are so many of these very smart boys in physics that I can never beat at their game, right? And and you know what I mean, in Uganda is obviously full of intelligent guys like me. Yeah? I'm intelligent, and Uganda is full of intelligent guys as well. But the big difference is that because of the Netherlands, I had the opportunity to have a very good education. yeah. Right until even the age of 29, I was educated. Yeah, Wow. and that helped me to do the things that I'm doing now. And
and everybody wants to be appreciated for what they do. And I get so much appreciation by Ugandans. Obviously, Ugandans are suffering, and they're so happy that someone is not desperate like them, that there's someone that sees a way to remove the dictator. And I do that with a lot of things that I've learned in my life. Yeah? So, of course, the things I've learned about databases, but also the things that I've learned about democracy. You get it? Because one thing that I find very interesting is that when there is very much debate, and I'm saying we have to do this, and someone else says, "No, but you're wrong. You're a crook." Then there's a no, stop discussion. Unity. We need unity. But the thing is, you need sometimes to clash with people, right? You need to clash to find the best solution. And that best solution doesn't need to be the violent solution, but the majority, right? And that's something that I also try to pass on to my followers. That's why I'm advocating so much about rule of law, not just at the most high level, and that is Uganda as a whole, the constitution of Uganda, that is totally violated by the dictator, but at every level, at every level. So that was a long answer to your question. Yeah, I'm so happy to hear that. And you know, everywhere I've been traveling to, because I've traveled so many countries in Europe, but wherever I say I come from Uganda, everyone is like, oh, Idi Amin. Oh, Idi Amin. Like everyone is still stuck in the 70s. So when I came to the internet and I just saw there is one person in Europe who really understands what Uganda is, who is interested in Uganda, who is not stuck in the Idi Amin's regime. I was so happy for that. I didn't know that, Dr. Nico, you follow me, you watch my videos. But one time, as I was scrolling on social media, I came across one of your videos. You had a very big fight with one Ugandan, and she's an event organizer back in her name, she's Sarah Key. I had you pronouncing that. So I had to go and follow up the entire story for about 2 weeks because no one was reporting about this story. I found it very interesting because there were artists coming from Uganda to perform in the Netherlands, and you people who are in the struggle, who belong to the struggle, I will say that people in the struggle in the Netherlands, they were not at par. You were not in agreement that these artists should come and perform in the Netherlands. So I saw that you put a very big fight. You went as far as not accepting these artists to perform in the venue they had to be in. So I had to make this video talking about the entire, because I use my channel to report what is happening in the diaspora, what is happening back home, what is happening all over the world. But I was so impressed, like, I want to ask you this question. Aren't you scared of traveling back to Uganda or to go for a visitation in Uganda if you come up and fight even the artists when they come to Netherlands to perform? What do you think? Well, first of all, I see it as a compliment when you're saying traveling back to Uganda. Yeah. It sounds like I belong in Uganda. and can you imagine that I haven't been to Uganda? I have not been to Uganda. Yeah. I can't go. You can go. Can you travel to Uganda? I haven't gone, and I can't go because of clear security issues. Okay. So it kind of also gives me some liberty
to be even a bit more extreme, radical than other activists. Because that is the problem of many activists, is that they want to go for vacation, family visit in the next summer or with Christmas to Uganda. And so if there's a demonstration, they're like, maybe I should not participate because it may get me problems at Entebbe when I arrive. I don't have that issue. So I can say, I can do everything I like. That helps me. And then of course you have to be a bit creative and just to do a bit of thinking. And the mistake that Sarah Key made when she was doing that chameleon concert, it was an illegal venue. Yeah. It was very easy for me to do something about it. Me and Rossi Salongo, we went there, and the owner was obviously very unhappy that this thing went viral on internet, on TikTok. So he had to cancel. Dr. Nico, do you have hope that Bobi Wine will be a president of Uganda one day? Definitely, because just look at the state that the dictatorship is in. The dictator, officially, he is 80 years old, but we know he's even older than that. Yeah. That man is not going to live long. And one thing that is for sure is that Mohozi is totally incapable of leading Uganda, even according to his own NRM friends. I do surveys. Maybe you've seen some of my videos about Afro opinion. And if you ask how they feel about Mohozi, 80% of Ugandans think he is really unfit to be the president. There's no one in Uganda so unpopular as Mohozi. And of course, even among NRM voters. So the moment that Museveni dies, there will be a lot of chaos, and Mohozi will not come out as the winner. Likely, what I predict is some NRM general will understand that the best way is to liaise with Bobi Wine. Bobi Wine respects the army very much, as long as those army officers fight for Ugandans and not for Museveni. So yes, I have good hope for Nchuka. How far have you gone with your learning Luganda? Because I see sometimes you take time to teach Ugandans. You are teaching them Dutch using your platform. You go ahead and teach them. How far have you gone with learning Luganda to understand that the word Nchuka means change? How far? Yes. What makes it a little bit difficult is that, like many things in Africa, also learning languages is very disorganized. It's very difficult to find resources about Luganda. So I have been able to find some, and I'm practicing, and I encourage all my followers, just drop me a small line of Luganda to test my knowledge, and I will get there. It's very good. I'm so happy because one of the reasons why I opened this TikTok page is to encourage Ugandans in the diaspora to make sure that they integrate into the system to the maximum. Learning the language is one of the requirements for every Ugandan if you travel to a non-English speaking country like Netherlands. So, but I'm so happy about that. It is one credit I have to give you, that Dr. Nico, you take time to teach Ugandans, besides the struggle, besides the politics, but you have helped Ugandans to learn the Dutch language. I have to give you credit for that. Mm-hmm. Another thing I want to ask you, Dr. Nico, I know I'm taking part of your time today. With the struggle in the Netherlands, I saw sometimes because I get the news from your platform.
your videos come on my For You page, and I see maybe sometimes you are in disagreement with the people in the struggle. Like, you mean something else, they also mean something else. What has really happened for the last months? Because I saw one video whereby the leadership uh, of the struggle, maybe if it's the right words to use, you will correct me. Like, you had a disagreement somewhere. What happened? If you can Mhm. address it here, if it's okay to address it here. Yeah, no, I can definitely address it. So first of all, I want to really compliment Chiseka for the great work that he has done with acquiring so many followers and educating his followers about the protest vote. And now you even see our president, Chiglanji Sentemu Robert, also talking about the protest vote. It's very important that he and me and you, that we tell the people of Uganda that voting is not enough. We already voted once in 2021, and Museveni still announced himself as the winner. So we need to do different. Now, that is the role of bloggers. And then on the other side, there is the diaspora structures, and they need to organize. And so the diaspora leader is Dr. Daniel Kawuma. And I can tell you, although Chiseka has been attacking him, and there is really room for criticism with Dr. Daniel Kawuma, definitely. But I'll also be honest, he at this moment is the best diaspora leader that we have. But the biggest problem of even Ugandans in the diaspora is that we are very disorganized. And I'll be a little bit critical here, we're a bit lazy. We like other people to do the work. What is a very unpleasant truth is that I think there are only 10, 15 people in the diaspora that are really fanatically working on the struggle. And Dr. Daniel Kawuma is one of them. I see him every day investing time next to his job of leading the diaspora. And obviously I am another one of those 15. And then there are 13 others, and I don't think it would be right to mention their names, but we really need more people to help in the diaspora. The problem is we have too many keyboard warriors, right? You know them. They're just forwarding WhatsApp messages, and that is not going to remove the dictator. You get me? We need someone to organize those demonstrations. We need someone to email those Muzungu politicians that are supporting the dictator. We need really activities, and Dr. Daniel is trying to do that. And one thing that is really an issue in the diaspora, that there are basically, there's no law of the diaspora. There's obviously a NUP constitution, but that is basically valid for NUP in Uganda, not for the diaspora. And I know that Dr. Daniel has been working on this, but he is also having his daily job as a pharmacist. And our people are not really encouraging rule of law a lot. That is why I have made a number of videos about the constitution for the Dutch chapter, because I see that what's happening in the Dutch chapter is also happening in other chapters. Yeah? I've been inboxed by people in the Middle East, that in the Middle East it's also a mess at the moment. Then in South Africa we have the issue with Chiseka. Then in the United States there's one chapter, the California chapter. They really don't want to provide any kind of accountability. We really suffer from leaders that think that once they have that job title, they don't need to be accountable to the people. And if there's one thing that I see missing
in Uganda, but also in the diaspora, is accountability. And it's very scary to make yourself accountable. If I now tell my followers, by the way, I'm recording myself. You see, I thought, let me record myself. Maybe I'm going to put it on my TikTok. Okay. It's scary to make yourself accountable because you're making yourself vulnerable, right? And that is also the reason why many Ugandans are scared to hold their leaders accountable, because maybe they're going to do the same thing in return or even abuse them. So my central advice for leaders in the diaspora, we need to make ourselves accountable. That means we have to organize meetings where all our members are welcome to show up and ask any kind of question. And then the leaders have to answer those questions, and we shouldn't be scared of those questions. So also in here, anyone can ask any question. I think as a leader, that is the least we can do, and that is why we're called people power, right? And I think I take that very literally. We are people power and not leader power. I don't know how much time you have today, Dr. Nico, but I would like to invite you here one day and ask you some questions about the situation in Uganda. What do you think about Uganda? Is it okay also if we hold a platform which is balanced? And for example, I have people down here who are already sending me invites. They want to come up here and talk, but it wasn't the plan for today. No, this was very improvised. Yeah, I can ask you, is it okay for you to be on a platform whereby we invite, for example, one person from the ruling party, one person from FDC, one person on the other, and you speak about matters concerning Ugandans? Is it okay for you? As long as of course, and you've seen that a couple of months ago, I even engaged Balam. So I can engage them, and then obviously I will call them out on their lies, because the only way that these people from the ruling party can survive in any debate is by telling lies. And that's why it's so important that I also write these books. And I see that Ugandans appreciate those books, because the moment that you so let me show you this book. When people see something in the form of a book, they know it's seriously researched, right? So coming back to your questions, yeah, sure, I can enter any dialogue. Okay, that is very good. Lastly, the questions will not end. We have elections next year, and this is a year for the campaigns in Uganda. I would like to ask you something about President Museveni, because I was born in this generation of President Museveni. And I'm one person who has read more about President Museveni, and I have seen the way he's doing his things, his cooperation with everyone. And I know for a president to go out of power, he should lose one of the two things. He should lose popularity in his country, or he should lose popularity outside his country. Those are the two determining factors. What do you think about the popularity of President Museveni outside Uganda? For example, his strong relations with the superpower countries, whereby he holds a very big hand in the security of the Great Lakes regions. For example, President Museveni, we have the army in Somalia, we have the army in Congo, we have the army in everywhere, South Sudan. What do you think about this, that he still holds a very strong hand in relations with these superpower, the countries we Ugandans regard as superpowers? What do you think about that?
Don't you Yeah. think So first that of this all, is one of the biggest factors still holding him in power? yes. So first of all, about your remark about his popularity in Uganda and abroad. Now, with this Afro opinion that I was just telling you about, I measure the support of Museveni, and when I measured with the last elections, 2021, the support for Museveni was only 27%. And for obvious reason, in the diaspora, that support is even less because you don't go to Norway for the good weather or Netherlands. You go there because you really suffer economically in Uganda. There are bad roads, lack of education, lack of healthcare, lack of jobs, lack of future. That is why you have to flee Uganda, and the main reason for that is Yoweri Museveni. He is to blame for that. So obviously, even in the diaspora, the support for him is less. Now, we also know that Museveni is a very good chess player on the international chessboard. He has been able to move the pieces in a very smart way. And there are two very important moves that I can tell you about. The first is that he contributes to the AMISOM peace force in Somalia. Now, the Europeans, and the Americans, they want to contain that conflict, that insurgency that is going on there. And they don't want to have any body bags of white soldiers returning. So they're sending African soldiers. And they're paying Museveni a lot of money to participate there. The other important chess move that Museveni made is stirring up conflicts in neighboring countries. Then that creates refugees. Those refugees come to Uganda. There are 1.5 million refugees in Uganda, and the Western world doesn't want to see those refugees going north. So again, Museveni receives a lot of money to contain those refugees in those camps. And every time that the Western criticism becomes too much, he is saying, oh, maybe I should let those refugees go north. And the West is willing to accept, to negotiate with the dictator. Unfortunately, even my government, went 2 months ago to Uganda to try to make a deal with the dictator. So that is the strong part of Museveni, and that is what we're trying to explain here to Western politicians, that if they analyze the situation very well, it's actually Museveni who is the cause of all those conflicts. So yes, Museveni is very smart at foreign relations. Because those are some of the issues like common Ugandans don't understand, but it is something I've been seeing for a long time. Like if you have good ties with these countries, sometimes, but we hope for the best. Okay, Dr. Nico, do you still have time, or I should say goodbye to you? Yeah, let's say goodbye. I think your plan is really great. Let's do this again, and then we can announce. So we might even have a bit more viewers. I see there are like 200 logged in. Thank you all for joining. Thank you, Dios, for having me. I mean, it was lovely, really lovely to see your what is it, Norwegian vacation destination? Yeah, it's called Elsfjord in Norway. And so so is it close to Oslo or is it close to Bergen, Trondheim? This is far north. Far north, okay. It is far north. So how far north? Up to the North Pole Circle? Yeah, it's just 3 hours from the North Pole. Okay. And when are you coming to Amsterdam? Yeah, it is just 2 hours to the North Pole. But I've made very many videos to all the destinations I've traveled to. I have been to the North Pole.
up where Northern Europe ends. I've been there and I posted those videos. So of recent, I've been to your country, Netherlands, though I didn't meet you. And I've made very many videos about Netherlands and I'm still posting them. So when I travel to another country, still I will be posting them because I want Ugandans to learn more about these countries. There are very many Ugandans who want to travel abroad. I'm helping them to make like a travel itinerary and a lot. So that's it. But thank you so much. Let me know when you will traveling here, and then I will receive you here. Thank you so much. I will do that. But also, I will be informing you when we can hold another program here, because this was so abrupt. I was just showing people around. Then I saw you and I was like, okay, why not get a chance of speaking to Dr. Nico? So I will host you, and also I will invite in people who want to ask you questions, people who want to debate with you. And we have a healthy debate on this platform because we want a debate where people are not exchanging words, abusing each other. You know, some of us can be a bit disrespectful. But yes, and that is what I appreciate about the way that you make your videos. You talk clearly in a quiet way, based on facts. I like that, and yeah, that is a good way to do it. Thank you so much, Dr. Nico, for that. Okay, thank you. Bye bye. Bye bye. Mbadde wano nga mbalagalagako nga ndi mu kubalaga nnowe ngenza okulaba nga omukulu ayitawo awo n'aweereza request nange ne ŋŋamba kamuleete. Intaneti eno etandise okundaga ebintu bingi. Intaneti eno etandise okunjigiriza ebintu bye tukola wano abantu babiraba. Kale singa nali wano nga neeyambulanga bweyambuzi ku intaneti, singa nalinga neeyambula, singa nalinga mpemula, ne mune embeera awo nange ne ngamba kankole video njogere ku Donald Trump, kankole video nsomese ku bannayuganda kino. Singa nali wano nga ndi mu kuvuma abantu, wallahi Allah oli waawuyinza. Omwami abadde ayitawo saamuwandiikidde, buli kanaku abadde anfolowinga nga sikimanyi nti anfolowinga n'okunfolowinga. Ngenza okulaba mpandikira mu comments biki ne mufolowinga back ne muyita. Bane tikyalumbuye nkulabyeko awo ng'oyitawo. Bannange Shaka Sali ono yakolanga ku BBC bwatyo bwe yatandika. Amaanyi ngalabye we gali. Ate okimanyi sebo mumanyi n'okwogera oluzungu. Akolumbuye. Wasuze otya ssebo? Bulungi ssebo, mwasuze musiibye muti eyo. Naffe gye tuli mu nsi eno tukolako bye tusoba tusobodde. Leero Dr. Nico gw'omulina ssebo? Tikyalumbuye, mbadde wano nga ndaga abantu biki banemulaba ensozi. Omwami najja n'aweereza awo n'aŋŋamba ndeeta waggulu njagala kubuuzaako. I'm so happy with your work. Ne muleeta. No, gwe kyolina okumanya kiri ekintu kimu, zino platforms ezakitumisa social media zireeta abantu bangi nnyo from different areas of the world, different communities okubanga bagoberera. Byonna batamanyi Luganda naye nga bagoberera bye booyogera. Okitegeera baba bamanyi buli kimu ekigenda mu maaso. Ate mo special bwanga oyogera ku nsonga ezinyigiriza abantu bangi nnyo ba activities abali worldwide abaagala okumanya biki bigenda mu maaso mu nsi yonna. Kituufu. Era ky'ovola ate kati Trump bwe yawangudde
ne social media platforms zatandise okukyusa mu regulations zazo ne community standard guidelines ezibadde zirina olw'ensonga ekizibu kye tubadde nakyo mu nsi yonna wadde ensi ezimu zigamba zirina democracy naye ate waliwo level kwe batuuka nga tebaagala kubeera accountable for their crimes against humanity okitegeera kubanga mu nsi yonna kati tukimanyi nti ffe bennyini abantu human beings tutandise okubeera destructive eri ensi Katonda yennyini gye yatukwasa okitegeera nga tukulietinga ebintu ebigenda okutusaanyawo ffe kennyini one kati abazungu bakolera nnyo mu buvuyo butya bakulietinga entalo mu Africa okufuna raw materials eziva mu Africa zibakozesa mu factories zaabwe zirize bana balina pharmaceutical companies enene abakola vaccines n'amadagala bakulietinga bintu bingi nnyo byesobola okubeera kubinyonyola wano n'eri abantu abali against byo nga nabo bali kati abantu abasinga obungi balina challenge nti ensi ezimu looza zirina democracy naye nga tezirina democracy kati kansooke nkuwa ekyokulabirako nti obukulembeze bukyuka mu mirembe buli mukulembeze ajja ne fashion eyiye ey'obufuzi wakirabye nti mukulu Trump bwe yazze mu office yakyusiriza amateeka gonna ate mukulu Biden ge yali yalekawo tuufu ekyo olw'ensonga nti yabadde aliwaadinga ng'atuukiza manifesto ye gye yagamba abalonzi nga bamulonda kandi yogera naffe kye tulwanirira nti omukulembeze bw'obanga azze mu bukulembeze vaako n'abalala bajje kubanga buli omu alina ideology ye ate buli muntu ayagala nnyo ku-exercising rights and abilities z'okukulembera eggwanga yensonga lwaki nti ensi bwe zikyusa obukulembeze eri abafunamu okitegedde omanyi lwaki abantu bakyusa obukulembeze nkuwulira musomesa buli mukulembeze ajja ne ideology ye gy'amanyi gy'ayagala okukolera eggwanga bw'avaako n'omulala n'ayongerako kati abafunye mu regimu ye beevuddeko basigala bakyali active naye nabana abayingidde mu regimu empya nabo basigala benjoyinga services z'omukulembeze abazzeeko bwe tufuna omukulembeze nga ye ali specialize mu infrastructure oyo aba agenda kuzimba eggwanga alize na wali owulya bwe tusanga omukulembeze ng'ali iga nnyo mu agriculture kitegeeza tuba tugenda kukulaakulanira mu agriculture naye tulina abakulembeze nga talina specialization kya specializinga mu bakiyita kimu politics jango politics ye gwamanyi divide and rule kwawula mu bantu okitegeera omugenzi Idi Amin Dada abatamusomaako mwakola byetasoma kwa Amin ebintu byonna byamuteekako byali bikyamu propaganda Amin byonna bye mulimu ne Uganda essaawa zino 80% yabikola biri mu Uganda n'enguudo ne kolansi yamuleka amutaddewo ompuya bulungi nnyo nga mwagala okutegeera nti olukalwa lwaffe lw'abaddugavu luliko buli kimu kye twetaaga okutuyimiriza nga twetaaga genda kuseekinga asylum Africa ina buli kimu but tulina poor management y'aba leaders batakkiriza mu nkyukakyuka gobadde okimanyi nti omuzungu singa Africa eunitinga nga Gaddafi yali ajagala ebeere ensi z'abazungu zaali zigenda kuggulawo ensi z'Abafrika bayingirenga bwere nga tebasaba visa olw'akuba nti balina kibeere beetaga mu Africa kituufu nnyo ekyo ne kati bakozesa ba dictator to bypass kuba dictator agenda mu raw materials ayagala kubeera mu bukulembeze kubanga njala kubuuza bw'obanga America edipendinze ku bawarabu n'Abafrika ye yinaki ebyayo ebiyina ebiganyo bisima ebirina Europe edipendinga ku Africa okitegeera from Uganda tulina raw materials oba tulina mineral resources ezitannasimwa nako Uganda ekyali virgin azini virgin ekigambo virgin bakiwulira ne minerals zaffe ziri misused by individuals abazikozesa gwe tosobola kungamba at this particular moment abaana badda mu masomero bazaddamu tebanafuna the court of the school fees gobadde okimanyi nti omwana nasale kati asomera $300 kakadde naye obadde okimanyi nti omuntu asinga okufuna sente entono mu Uganda ennyingi kale zitandikirwako afuna $9 kati $9 kimwetagisa emyezi 3 okuweerera omwana mu ttaamu emu ate nazo tezijjira mu time okitegeera kati right now Dr. Nico abadde ayogera ku refugee system eri mu Uganda kubanga Museveni akimanyi nti alina acres of land eziri empty kutali bantu he can negotiate with the other countries to get money
n'abaleka ne batayaaya nga tabawadde wadde status abaleka bulesi ne batambula. The country is open. We are in the very dangerous situation mu Uganda nti ba foreigners bagenda kujja batandika okutukolako ebikolobero bagende. Gwe njagala ombulyawo mu nsi w'oli. Ba foreigner ba refugee bajja okusaba asylum. Tebalina ebifo gye babeera nga tebabeera mu bibuga gye babeera. Balina gye babateeka eyo tukiyita na kisiko. Olwaleero Abasomalia, Aberitria, Abaethiopia bonna bali kabalagala na kabalagala. In fact, Makindye ye nabo mumazeewo, Kampala Central bamumazeewo, bayingidde Lubaga omulala bamumazeewo, batandise okusesera Kiyingira bayingira olwo. Nenga ba refugee. Gwobadde osusula ennyumba emitwalo 2, refugee agisasula emitwalo 5. Landlord taba musifira sobola gana kwata serezale za figi kwa kuwembwa ya kuchalo. Kubanga tewaliwo regulations. Okitegera. Award ya Netherlands esawa zino. Education system bava ku education system enkadde. Ne batekawo education system empiri practical. Nti oli specialized oli chief yesu we chief. Nene usanga mu Uganda omwana asoma kuva mu nursery mpaka ku university nga tasobola kuweta kikwanso. Naye ngo badde osasula school fees. Nekati bano bakimanyi nti ove Uganda ne degree n'otukebe bwezagala mugenda tewasoma ddamu osoma emyaka emirala 2 n'ogalu waki nasomera oga eyo degree ya mwenfu nenga muzadde wa spend is a bit message ngomanyi muzadde okusomesa kuva mu nursery mpaka ku degree. Nene otukendeza baga nti ayo tuwasoma munange ddamu osoma degree ya masomero gonna mafu. Mu Uganda gyosanga omuzimbi ng'amanyi okusiba omusingi, amanyi okuguzimba, amanyi okukomerera enju, amanyi okugitika, amanyi okukola buli kimu ekitasoboka. Kyovula nti nyumba z'abantu zigwa. Buli field erimu omuntu particularly nga yagispecializingamu, omukomerezi, omusizi wa langi. Neffe tusoma busomi ffa. Kati tudde ku vingi ya politics. Batugamba tukola propaganda twogera nnyo tukola blackmail tulumba abakulembeze. Mu nsi yonna teri mukulembeze gwe batwogerako. At one particular time mukulu Lubega oyinza ofuna mu setback n'ogane Mukama Katonda onkoze ekyo. Why do you complain about God? Ku setbacks zofuna. Nkubuuza muganda wange. Ola we complain about God. N'ogane Mukama Katonda onkoze eki. Abasajja ba sports betting bakubye busente bwe ndaba wali tusobola kuntera mu chance ne pamule mbire ejo. Nenga nkubuuza Katonda yakusindise mu beti yo zibe beti yakusindiseyo. Nze abera yetutteyo. Ngoba wetutteyo. So if we complain about God, what about you leaders? Okitegera? Nebwe bakugambye ko please amasomero tegaliiwo. Tonsiba tonkuba. Zimba amasomero bwenzamu okwogera ku masomero. Bugandi amalwaliro mabi teeka eddagala mu malwaliro gazimbe buli anziremu okwogera ku malwaliro mpita mulalu. Olya bwe nkugamba nti emirimu tegiriiwo noonya engeri gy'okulyetingamu emirimu bwe benziramu okwogera ku mirimu egyo tegiriiwo. It's like bona okusanga omukazi nagga gundi owunya akamwa genda osenye ate lwaki onyiiga naye sooka odireze nga ekibato kiteeku mukwago ofuomuko kiteeku ku nnyindo ojja kulya nti ekituufu owunya kyagamba ekituufu. Niyo omuntu agambye owunya onyiize otugubadde otandise omuvuma no. Weekebere akugambye owunya kituufu nti yes. Mpunya genda osenye otereeza akamwako. Tokuba mukazi mpi. Omukazi agambye togenda kuyingira buliri nga tewanaabye boyo ovuddeyo tunkova kukuweereza ozo owunya oyingira buliri omukazi agenda onaabe. Ate oyomba ati omukazi anangira te mu nju yange yesu owunya genda onaabe. Omudaki tasobola genda mu Africa nga gavumenti tetegedde kyagenda kukola banga kiri agenda okumalayo seremekazi agenda okumalayo alina kusooka ku reportinga ku embassy y'Obudaki nga ayingidde mu nsi gy'alaga. Mu Uganda kadamba mutika ku nyonyi nga balinga batikka embuzi gye bagenda okulya ku Easter oba ku Idi ne batuuka n'omusalamu ensigo ga gavumenti temanyi. Mpulira bulungi nnyo. Kuwulira muganda wange. Omuzungu akugamba nti omuntu yenna aba atondeddwa abeera wa mugaso eri eggwanga lye. Reason being abeera mpagi ya musolo.
yensonga lwaki bw'obiika akaana gavumenti ekuweerawo akawunti yaako n'endaga muntu akaana batandika okasulirayo akawogo. Museveni akusuliddeyo emeka bukyanga okula mukulu Lubega. Bangema bugemi. Ne bakuba obutwa neera wakuba olemeddeko tonnafa. Kati akaana ako kanagana ddi okusasula omusolo nga olunaku lwe baakazaala batandika okukaterayo ssente ku akawunti. Gwe Nakiganda ali kuno Bungereza ne Budaaki nsi za njawulo nnyo ku Uganda. Buli kimu kisoboka singa tuzizawo system. Amini yali akitandise nga bajjajjaffe olukadde wabafuna ssente pension wabamufuna. We value human beings kubanga ze tax pillars. Abakadde Uganda mpulira babawo emitwalo ebiri oba buli mwaka. Ejani nga ne chairman wale suwana inofuna omutwalo buli mwezi tagufuna. Ate onyumya mukaddo badde otya naawe. N'emitwalo ebiri gikyagula ki? Kati kankubulira nno bino bisesa naye nga tebituufu. Buli mukulembeze ali mu Uganda asaana kusiba mbuuza lwaki. Constitution ekugamba ati muna Uganda yenna alina eddembe okwesalayo n'okulonda ate n'okukuuma ssemateeka n'amateeka nga bwegayogera. Oŋŋamba otya omuntu buli olulwala bakutwala Kenya, bakutwala Turkey, bakutwala India mu America? Is that applicable? How many times have you ever had any citizen of Netherlands being transferred to another country for medical treatment? Have you ever had that? What kind of nonsense is that in Uganda? Otundo otya amasanyalaze Tanzania ne Kenya ne Uganda ne Rwanda ne Sudani nga mu Uganda amasanyalaze gavaako. Kubanga for them they can afford that money bazifuna okuva mu government zabwerere. What about nza atalina mu bwasirizi bwendwala ndagawa? Naye tikyalombuye. Kale ntambuddeko muzina ensi ezikuze. Ekintu kyesitalabye wantu wonna nti omukulu wa gavumenti yenna bamuwa emmotoka. Ekintu ekyo kinnuma kyokka kyekikyasinze nno n'okunnuma ku Uganda nti omuntu e Uganda afuka kansala ku ggombolola ne bamuwa emmotoka. Owa parliament ne bamuwa ezo ssente zokka empitirivu. No, kansala tebamuwa mmotoka, kansala bamuwa loan. Bamuwa loan. Omuntu kubawa emmotoka bagiwa member wa parliament. Bagiwa. Chairman Resifiri naye district ne gombola zina funds zibawo okugula emmotoka. Era emmotoka zimu zisigala ku district nga za member parliament bawa ssente direct. Ekyo Museveni yakikola mu system ey'okubribinga abantu. Muyina okusomesa abantu nti omukulembeze yenna abalondeddwa abantu abeera public servant muweereza mukozi. Abeesinga ku musaala ogumu w'omusemateeka. Teri nsi mu nsi yonna gye bagaba mmotoka ey'omukulembeze alondeddwa no. Mu bazungu wamu n'abakulembeze batambulira mu taxi, batambulira mu train, batambulira mu kimu baasi, abamu bavuga na bugaali. Wano munyonyi wano ntuula ku kifo kye kimu ne Prime Minister wa Norway ne tutuula. Era bwe bamukuba akalutamu yenge eweddeko ayita abana abasengula ne bajja ne baparking emmotoka awo n'aparking engoye zo n'obugatto bwe nandawo yanabiteeka mu box babigere mu nnyumba ye. Museveni atulemeddeko. State House yagifuula yiye buli kimu kifuuse kyabwe. Africa tuliyiga nti obuweereza oba leadership is just a service, not entitlement. Tujja kuba tutandise okubawo tulina okuba, but Africans we think that leadership is entitlement nti omuntu kibyalobera olina kubeerako. It is a service. You serve and let others come in to serve. Omugwagwa ajja kubuuza lwaki kiri bwe kityo mugambe golowooza waki waliwo ssemateeka. Era omugambe lwaki after 5 years bajja basiikinga powers okuva mu ffe ba indigenous. Bandi badde bafuga kalamba, but the constitution says after the service of over 5 years you need to go back to seek powers from the people. That's when tibateekawo okulonda every after 5 years. Museveni ayine mundu waki ateekawo akalulu, waki takozesa mundu n'afuga kalamba.
kubanga is not tabera ligiti nga tazze mbantu Lubega kisomesa abantu Museveni ayine mundu ayina amaja ayina buli kimu but he needs legitimate every after 5 years. That legitimate is given to him by the people. Nete bajimuwangako yabba babbe. So leadership is a service, not entitlement. Nti nze sigenda kuvaano ngenda kufiira mu ntebe no. Ontegedde bulungi muganda wange. Nkutegeera tikyalumbuye. Omanyi nti mu nsi ze mutuuseemu essaawa zino n'oba toyina mulimu gavumenti ekulema mpaka lunoofuna omulimu batandika okusolooza. Ne mu Uganda teryagala kumanya oba waladde oba wafudde, they don't want to care, they don't care about you. Obadde okimanyi nti 90% bannayuganda bonna bafulumya eggwanga batandise okusaasayira mu bintu bye bali tasuubira byogera bintu by'ekisiru nti ndigendere zibyani enomo person ategeera noga nti kati nfuusegge nenga ekiri behind you ogenda kunoonya bulamu wali badde omwana w'omuntu yandiyagadde okwesembereza ekigambo ekyo wabatizibwa olina amanya ova mu Buganda ne weetekako ekintu kubanga muri force kikula okuba nti waka wafu luli wasendekanga emitwalo 3 negikola omwezi waka weetaaga 1.5 okuyimirizaawo family. What went wrong? Nobody is asking such questions. Abaana be mwasomanga n'abagezi mu kibiina abasazanga mathematics, biology, physics, they are nowhere to be seen. Lubega yasembanga nti yali Bulaaya akola sente ze. What went wrong? They thought they were clever. Ne bali balangira common sense, creativity. Omuntu olina okubeera ng'oli creative. Obi bameka omanya bali obulungi abasomanga bali obi masomero gye naji wayita bali bategeera. Where are they? Totosa kiku, where are they? Nze by the way tikyalumbuye nali national candidate nekyewunyisa nti ndi ku Bulaaya abaana be nasoma nabo basiba bampandikira bagamba tuyiyize kati ate oba be wasoma ne bagamba bayiyize gw'oli gavumenti nawe woyiya bweyiya ng'omuntu okitegeera bwe buzibu tulina ate bwe twogera ku bintu baga ate agundi ayogera nnyo si kwogera nnyo. The fact is system olina okuteekako bannansi ng'ebeesinga ku ssente zaabwe n'obuyinza baba bakuwadde. Uganda erimu abantu abagezi naturally nga bagezi tebawadde opportunity. Nula muhozi bamuyita mu parliament to explain tweets zaakola n'abagamba n'abayita ba crowns no MP n'omuyita crown kazanyiikirizi nti bajja bakwata mbasibe nga bakuyisa okunyonyola ku ssente z'omusolo z'ospendinga. So nze njala kugamba ekigambo kimu muganda wange. Buli munnayuganda waali atannazuuka atannategeera kijja kwetaagisa emyaka emirala 10 okutegeera obuvunaanyizibwa bwo n'okumanya kiki oli mu nsi yo. By the way, nakano kankabagambe naawe okajjuliza kubanga wootudde woli. Abazungu mulowooza nti bagagga baavu bazibu mponga byombasinga n'obugagga kubanga system yabadismantolinga gye batuddemu. Gwoba osobola okuaffordinga okugula poloti y'ettaka n'ozimbako n'ennyumba mu maanyi g'omuzungu tagisobola. N'osigala nga tebakubanja. Bagenda kuwakana omanyi bawakana bano bannayuganda. Bawakana bano. N'osigala nga tebakubanja bannange nze mbadde ku Bulaaya naye amabanja gakutuulako n'ogamba nti nogamba naye Uganda nsobola okugula ennyumba yange ne buli kimu ne kiggwa naye ng'ate Uganda tusobola kufuna ssente. Bawakana omuzungu alina ssente baavu bazibu bakolera ku digito buli pesa lyonyiga ssente banja. Ebula tolina kintu ky'ogula cash in hand n'okitwala no buli kintu kya credit kubanga bateekawo system olina okukontrolinga. Negwe n'okwata miliyoni 3 n'ogula poloti n'onoonya miliyoni 10 single handed n'ozimba enju. Why don't you praise yourself nti muli bagaga mu Africa?
just babasiba akatambala nti abazungu tebategeera nno kati njala kugamba na kino wuuka mutyakkala babasiba akatambala boy bwe batoyina mulimu ng'olabirira family omuzungu tasobola kusurvivinga the wish nga talina mulimu lwakuba tebabiteeka mawuli suicide abazungu bakola suicide ng'ensi emulemeredde talina sereza biru talina zaakulya lenti taliiwo insurance eweddeko beetuga beewa obutwa naye bantu tebasobola kitegeera nti gyekiri naye gw'osava omusajja ava ekamoki ava enateete n'ayingira Kampala ng'atambuza bigere silipa za kkala za njawulo ekitogi kyaguba n'ayingira Kampala nga talina mu office na mulimu n'afuna ekyokulya n'akitwalira abaana gogo omuntu oyinza okugwesimbako omuzungu akubuuza but how do you survive in this country kyobala nti omuzungu akubuuza what is your occupation newe ogenza okukola interview akubuuza omulimu ki gw'okola kubanga bo bamanyi mentality ya mulimu tebakozesa mitwe gwe subject zosobola okuva ku nursery paka ku university omuzungu asoma subject nga 3-2 n'alondamu emu n'ayitawo nasomanga 2 mwezo zakuyamba ki kuliko bakubuuza bye wasoma obikolera awo wali nakuba nenga senior wanu nakola subjects 25 August mani ni Singapore bajali wayafa twatusomesa witi growing mu Canada wange mwanyi nenkwata ku musomesa yansomesa nja mukuba mutte witi growing in Canada Canadian prairies South African history Abana bagende Canada bangamba paka kati ne Canadian prairies sizi agenda zirabadde nesinga bakusomeseza nti kyali wange oli chef jja tutandika okutusala obutungulu tukole kino singa oli kafulu nnyo naye nze baboyi nga nfundikira n'omulala gye temuti abazungu muli b'amaanyi nnyo bannayuganda n'abaddugavu buli kimu kisobola lwakuba nti gavumenti zaffe zenfu if you can stand your own n'obeezaawo obulamu bwo for the life katonda gye bakuwadde omuzungu takisobola omuzungu without their system tebasobola kustandinga they can't nosoma baddanga ne bakusomesa yichuli ne bajja bakusomesa x find z y equals t maybe ki ziri ludda wano ekuyambira ludda wano lukesaawa zino muganda ngambye ku macha nti x gye bamusomesa mu kubala paka kati akyaginoonya find x tajja gifuna mpozi nga jagisanga mu ntane bagenda omuziika amazima education system yo yensi gye tulimu ekodde gye tulimu Africa batufuulira ddala badongo tebatufuulira ddala basiru gwate kyolina okumanya omuddugavu omuzungu alina envy eri omuddugavu why since the slavery time kino kakibagambe omuzungu yamanya the real human being those are the Africans the black not the coloreds or the brown people these are the black bakaddugalanga gwe ebikolo bye batukozeeko tetufa tetuvaawo olwa twasimatuka 19 n'ebirwadde ebiziera tukyaliwo ninga bo bakunkumukanga ebinyira kitegeeza katonda ali atonza nga fe species entuufu 4 original species jajja ebizibu tulina tusurvivinga tetulina diploson tetulina obeera n'omutwe ogusqueezinga ne gubina birowoozo nga 7 n'ogusqueezinga n'ogujja buli kimu kyonna mpaka lw'osurviving omuzungu tasobola muganda omusanga nga abadde wa manya abazungu kale abazungu sigitegeera bulungi ogimanye so jinjonyera abantu omuzungu kale kijabeeramu entuufu oyinza omusanga yanyize ng'afuuse wa pink azini pink nga yanyize n'emiswa givuddeyo gya green n'omusanga yanyize ng'alinga nga yeekubye baby powder nga yavuddeko ate bokka abateri abakwatira nsi omuzungu from nowhere yayinza otulika n'akaaba kyova olaba ennaku zino batera ebifo baterayo gym gyasobola ogenda mu kasenge n'akuba punching bag n'aggwako obusunga wuli ekintu kimu n'ekinugu kimu babateddewo ezo gundi bagenda babaterawo ezo ebifo ebyo bagenda okukuba n'ama neyemalako obusungu kuba balina obusungu bungi nnyo okitegedde kati gwe muganda wange
Bw'oba osobola okukwata miliyoni 3 n'okukwata visa y'e Canada n'ogifuna miliyoni 3 bazimanya abo. Sente nyingi. Miliyoni 3 bwegenda mu mutwalo gwa $. Omusango omuzungu alina omutwalo gwa $, ku akawunti nga gutudde okwo. Omuzungu okusanga omuzungu alina omutwalo gwa $, gutudde okwo. Negobera nazo noga kati mpamba na visa ya America njifuna ntya ng'olina obukadde bwa 3 otudde nabo bw'okita kyakuseka. Temwenyooma musobola lwakuba nti management y'eggwanga y'enfu. Lwaki nfu? Tulina abalowooza nti ensi baagiwamba balina entitlement ku ggwanga ng'ate after 5 years basiikinga legality ey'okujja okusaba obuyinza mu bantu. Okitegeera? Nze njala bagamba ekigambo kimu, omuzungu talina kyakusinga, just batusinga nti ensi zaabwe zaafuuka zikolera mu mateeka. Ate n'amateeka gafa balinga bannansi. Si buli mugwira nti abeera ne favor okusinga. Kati obadde okimanyi nakino kankibagamba n'okibajjulirizaako. Wadde wafuna obutuuze bwa ddaaki naye olina wookoma. Si bwe kiri? Nimbye. Zino ensi zikomya. Kati nze wano wendi ne wemba nkola ntya mu system nina we sitatuuka. Naye ng'olina empapula zaawo si bwe kiri? Bategeeze bano. Abajja bategeeze. Olina wookoma. Naddala mu Europe. Ndowooza mu America wayinza obba kale nti bwe ngenda mu America nga nina amagezi gange okugeza n'enzuula app n'enkola ki nnyinza okweyongerayo n'entuuka waggulu. Ne mu Europe bakkakanyiza ne mu kibiina wennyini omusomesa n'agamba ono Lubega bw'afuuka dokita ate yagenda okuba omwana wange empiso nga ye tayagala na muddugavu amukwateko. Ekyo kyo basobola system wano erina wekkomya kwagala abasinga obungi tebakitegeera. Kyovula bagamba east or west home is best. Any slight mistake gy'okola basobola okukansolingamu empapula zo. You are nothing to them because you don't belong there. You are not among them. Even if you become a citizen yona level kwokoma bali be bannannyini nsi ekyo nakyo mugende nga mukimanyi. Nti ne bwe tunaddukira eno ewaka. Bana abantu ne mukufaako basasulira okufa kwabwe ne mulimbo basula sigala basasula emisolo nakyo tebakimanyi kibagambe. Bwe balina okuziika wano osooka ggulawo n'osasula. Oggulawo ate n'osasula n'omusolo nga famire sigala bw'olemu nga bakujja nga obuvulu babulirwa mu nnyanja ng'ogenze for good. Temumanyi bintu by'omulina mu Africa mmwe muli wano muzannya. Njala kubuuza gwe wagira premier waki bateekako stop racism buli kaseera racism waki bakimanyi bakikoledde ebbanga lwaki tekiggwawo? Lwaki tekiggwawo? Lwaki mu champions bakite kubanga bakimanyi weekiri tekisobola kuggwawo. You were black, you were fucking black, you remain black, atojja fuuka bo. Akafansonye ke baafuna kwe kujjawo slavery, but slavery akyaliwo mu mirimu akyaliwo. So yita omulala nze nkolese muganda wange ebyokuyiga tebiggwa. Olowooza sigenda kukoma ku ggwe. Ayita abantu ssebo gwe bitandise nze ogwaye ngumaliriza. Somesa abantu kyalumbuye weebalire ddala omukama akuwa ekisinga obulungi. Kale so. Amiina, bye bye. Gwe eyakanneegattako wano ku live eno live y'olwaleero Jini Bulya Nonkula. Omukyala Jini Bulya. Ndaba abantu bangi muweereza no requests mpitirivu. Mbadde wano ku makya nina gye nzizeeko eno just kuwummuzaako ku bwongo. Mbadde ndaga abantu omukulu Dr. Nico ono ayogera ow'enkyukakyuka n'ajja wano n'agamba Mr. Lubega njagala nnyo ebintu by'okola. N'aweereza invite. Najja wano n'atubuuzaako eddakiika zibadde oba nga 15 20 ne mubuuzaamu awo ku bibuuzo gwe yaakatwegattako wano. Ate mbadde nkyali awo ne tikyalumbuye naye najja n'atubuuzaako eddakiika z'atubuuzaako. Temuddamu kutwala platform zino nga ebyokusaaga
mbadde wano wendi kanziremu mbalaga ekifo wendi mbadde nzifuna ku fresh air eno wafaanana watyo so mbadde ndaga bagoberezi bange ngenza okulaba nga Dr. Nico naye ajja n'abalala naye nga bambi badde baze kunneebaza nti twagala nnyo videos zo byoyogera tubyagala. I'm so humbled. Era mbadde wano nebuzeebuzawo nengamba naye singa mbadde nga ku platform zino nga mpemula abantu, ndi mu kuvuma abantu, ndi mu kuyisaamu bantu maaso. People are watching behind there. Zino videos zetukola zigenda wala nnyo. Kandabe wano eno mbadde ngenda koma ku bantu babiri olwaleero naye nina abantu bangi wano abaweereza request nga muli bangi. Sherene nga muli bangi abaweereza request ate mujjukire tugenda mu byakulonda naye media platform zonna tewali ayogera ku bino bintu byakulonda, tewali ayogera ku ki, tewali akyogerako. Like abantu mwenna muli mu bintu byakwevuma kubeera ku media kuwemula kola ki. Niwuli naye singa ali wemula singa sikufollowinga ng'abantu bendeeta mugwa bugwi wansi. Abantu bendeeta mugwa bugwi wansi sibategeera. Abantu bendeeta bagwa bugwi wansi. Okitegeera. Bannange mukozese media onagambye akatengo kangi. Wano ate tewaliwo muntu avuma muntu, tewaliwo ayisa muntu mulala maaso, like buli omu ayogera ndowooza ye. So sisuubira nti omuntu yandibadde ate okujja okwogera. Kandaba bona anajja naye ndaba buli gwe ndeeta agwa bugwi wansi. Kitegeera. Mukozese platform zino okwogera ebintu ebigatta ku alo nnyabo oba ssebo. Olabika oli ku mirimu wataddeyo request ng'ogamba we nnaakuleetera ojja kuba weetegese. Kandeete ku Shalom. Baika baweereza request long time ago. Oyo OBU. Kakera wano ku invite nyinza okuba tukyayogera wano nga His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi nga yaweereza dda request kamukebere wano mu bantu. Nyinza okubeera wano nga His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi yaweereza dda request ng'omusajja mbaddeyo nga mutadde katebe ng'alaba. Kale ka invitingeko Haji Bakaluba. Haji Bakaluba jangu obuuze ku bantu bajja kusanyuka nnyo ng'ozzeemu request Haji Bakaluba. Abantu basomesezza ebintu bingi. Osobola okujja abantu n'obabuuzaako bubuuza n'obagamba bannaaye mbalamusi n'obatoolera butoolezi ku salaamu Haji Bakaluba. Abantu n'obatoolera butoolezi ku salaamu. Abantu abali eno ku mawanga obawadde essuubi ly'amaanyi ku ssente zaabwe ze bakola na biki bye bayinza okukola. So ndowooza buzino bagamba assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abantu bajja kusanyuka nnyo bw'oba nga tovuga Haji Bakaluba. Kandabe. Nokuba nga request yaweddeko.
bane mukozese platforms zino okwongerako ku Munnayuganda. Munnayuganda muno osobola okumubuulira ekintu kyonna nga kigenda kumwongerako nga towemudde, tovumye, tokoze eki. Ate mujjukire platform yange eri balanced nti buli muntu nkuyita. Ndabyeko wano omukulu Lubega Mukaaku mulabyeko wano. Ndabyeko omukulu gwe bayita Lubega Mukaaku, tufaanaganya erinnya naye omukulu Lubega Mukaaku ennaku zino nga internet ekuyisaamu nnyo Lubega Mukaaku kankutaase. Ndabye request yo naye wenna akuwanika waggulu wano abantu bayinza okwokya ennyo kankuleke omukulu Lubega Mukaaku nneme kuleeta. Sikulimba abaana bantu bajja kwokya. Mbadde ndaba ennaku zino omukulu Lubega Mukaaku nga internet ekutabukidde. Honorable Sserwadda Christopher. Mwoyo muleke. Honorable Sserwadda Christopher. Honorable Omulamba, Honorable Sserwadda Christopher, Honorable Omulamba, kiki? Honorable ka network kamusumbuye. Tuwe Mr. Mukaaku. Kale kandete gundi. Honorable Lubega Mukaaku wembago mwagala ndete wano. Honorable Lubega Mukaaku damu owereze request. Honorable Lubega Mukaaku damu owereze request nkulete abantu obannyonnyole. Naye abana bagamba mu comments togeza. Tulina okubeera balanced nti zino platforms zibeera balanced, buli muntu ojja n'oyogera endowooza yo. Ni buli abembo mbu Mukaaku atugambe ki? Mwagala balina bye babagamba bokka. 2025 tugenda mu kalulu. Pastor Mondo nkulamusizzaako nnyo. Pastor Mondo wali wano luli nondaga nti oli Kyaddondo. 2025 tugenda mu kalulu. Njagala tukozese platforms zaffe zineeno. Buli muntu ojje ow'endowooza yo, okubira ekibiina kyo kakuyege, okubira omukulembeze wo kakuyege okuva ku LC1 paka waggulu ku mukulembeze w'eggwanga. Naye kyoba toyina kukola kwe kuwemula, kwe kuvuma omuntu yenna. Lwaki waliwo ekintu kye bayita campaign era lwaki abantu bakola manifesto? Abantu bakola manifesto okulaba nga okuyega abantu, ekigambo okuyega kwe kukwata abantu abatakuwagira n'obayita ne badda ku side yo. Abantu n'obayita ne badda ku side yo n'ogamba kankuyege, nze ndi wa NRM, nze ndi wa NUP, n'ogamba njagala nkuyege, abantu bajje ku side yaffe. Onanzijukiza ngambye nti tomorrow King Saha, encha King Saha ayinayo ekivulu, mugende mu muwagire King Saha ayinayo ekivulu olunaku olw'enkya. Mugende muwagire King Saha. Simanyi nnyimba zagenda kuyimba kubanga buli kivulu kya King Saha abeera n'ennyimba mpya. Oyinza okulowooza nti ogenda ku mu kivulu kya King Saha kuyimbira zino nnyimba z'omanyi. Najjaawo n'oluyimba n'aluyiyiza ku stage, kyekyawula King Saha ku bantu abalala bonna. Always King Saha ye ajja n'ekintu kipya. Okitegeera? Bale ngezaako okulaba abantu nga mbaleeta naye bambi gundi wano tendaga. Oba lwakwakoddeko abantu bangi. Kati olaba waliwo gwengezaako okuleetawo naye egaanyi ekola bweti. Kuba mwenna mbanyizeeko, Dokita mwenna mbanyizeeko wano naye esigala ekola bweti. Kirabika ndowooza network eruddeko. Ekola bweti. Ono amazina ayitamu.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba ki mukuru Sekatawa Abdullah. Webale kuweereza mukadde wange Lubega. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawe webale kubaako. Alhamdulillah. Zino omukisa nga gunkutte. Masha Allah. Mukadde waffe mukulu Lumbuye muwuliriza. Message zaatuwa. Omanyi message zonna zaatuwa. Abantu bagenda ne bazitunuulira ng'ebyokusaaga. Naye bakomekkereza ate baziganyuddwamu. Nga result sibazifunye mu ssaawa esembayo. Mwebaza nnyo agende mu maaso tapowa. Mpozi nze kyennyinza okubeera nga nkunga bannayuganda right now. Akalulu kasembedde tusigazza nnaku ntono nnyo oba kabanga katono nnyo tubeere nga tuyingira mu field y'okubeera nga tulonze omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye bana struggle bonna sandisuubiddeyo kati abeera mu mbeera ya kwerumaaluma kuba essaawa zino. Naye nga mulaba omusajja we tumugonzezza, omusajja agonze mukulu Lubega. Yes sir. Omusajja agonze agenda kakkana ono mutabani we ye oyo kuyisa mukka mu kisero. Naye nga ye Museveni agonze n'okutambula kati omulaba atambulira ku sayidi kkono yeekubira bwekubiizi. So bannayuganda buli muntu alina okumanya nti ensolo ku kizigo kweri. Mukulu Lumbu yayogedde ebigambo bingi naddala ffe bannayuganda abawangaalira ebweru w'eggwanga. Struggle tugikwasizza maanyi era n'ekirala atukubiriza okumanya nti Uganda y'ensi yaffe eno yonna gye tuli n'onaafuna empapula ezifaanana zityo oyina emikisa ku 10 ndowooza olinako 50% okubeera nga any mistake gy'okola empapula zo bazisazaamu. Is true. Ffenna tulina empapula naye buli lupapula lw'ofuna weegendereza nnyo okulaba nti any mistake bakukansolinga ne bakuzza ewammwe. Naye ate mu nnansi ye wabaawo ensobi gy'akola ye abeera safe side. So nabwe kityo tunyweze ensolo ku kizigo kweri. Naye nga buli munnayuganda yenna ali ku social media akozese platform ye oba page ye nga akubiriza nnyo bannayuganda okwettanira okugenda okutunuulira enkalala zaabwe. Bagende batunuulira enkalala zaabwe. Abakyusa ebitundu nga balina gye balaga bagende beewandiise. Tugende okutuuka wali ku ssaawa esembayo nga buli kimu kiri kanuuni. Omusajja agenda, temuggwamu maanyi. Nze kyensinga okubakubiriza temuggwamu maanyi. Buli we mubanga abaggwerera bwe muti nga mwesulirayo gwa naggamba muba mulya musiira. Nga neeyanzizza ssebo mukulu Lubega ssebo okundeeta ku peegi yo wano kunkyaza ate mukkirize mbasiibule. Omanyi programu zino gye zikoma okuwanvuirira bwe ziti. Nekyetaaga ne tufunanga essaawa 2 nga ze tufunye olwaleero 2 bwe ziti ne mujja ne mwogera. Nja kufisaayo akadde nkya bane wendi ndowooza oba netiwaaka yeganye kuba abantu obwedda mbateekako mwenna Dr. Mondo bani mbadde mbateekako naye nga netiwaaka eba ekola bweti nga wanendaga nti balinga abaleeta omuntu naye nga tajja. Ngezezzaako naye so ngenda kubasiibula olunaku olwolwaleero. Enkya nja kudda olunaku olw'enkya era nfiseeyo essaawa 2. Leero mbagaye mbadde ngira naye mbakubiriza kozesa bulungi peegi yo ate kimanyi nti abantu bakulaba. Olabibwa okuviira ddala ku kyalo gy'ozaalibwa paka mu State House eya Uganda paka emagere ewa His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi paka eBengaazi Kasangati ewa Dr. Kanokiza Besigye olabibwa.
olabibwa mugana amawanga mwe tuli abantu bakulaba. People are watching you. Abantu bakulaba. Nze nkugambye mbadde waneeno nga mbadde wali wabwenu mbalaga view. Dr. Nico najja ku page yange. Najja ku page n'agamba Dios ebintu byokola. Just ne video zokola ng'oyogera. Ate nga mulabe video ezimu mba ntambule ne ngamba naye bannayuganda kambalage kino. Nendabagana amawulire ne ngamba bannayuganda kambatuusireko lino eggulire lyabadde bweriti. Tulageeko view. View nsobola okuddamu ne njibalaga kyembaddeko. Naye nga mbadde mbalaga ku view biki how things are. Ne tugenda ne twogerako n'ebikwatagana ku nsi yaffe. Mbadde mbalaga view, mbadde nzeeko eno kuwummuzaako ku bwongo view olaba wafaanana wabweru eyo fjord wembadde olaba. Kubanga bannayuganda obalaga bannayuganda basinga baagala okutambula. So olumu tubalaga ebintu bino nti bw'oba ogenda ku travelinga ng'oyagala kukola nga olaba travel itinerary. Bw'oba oyagala okukola travel itinerary oyagala okulaga abantu nti okubuulira embassy nti njagala genda Qatar. Kati gwe omuntu ali ekkata oba tolina byakwogerako okusinga okujja kwabasinga mukozesa social media bubi. Mujja wano ne muwemula, mujja wano ne mweyambula, mujja wano ne muvuma abantu n'okola video ng'ovuma buvumi muntu. Sometimes tuula ogambe nti ndi Qatar. Abantu balage ekisaawe ky'omupiira eky'ekkata. Oli agenda okwagala okujja ekkata ajjuzeemu ekyo ekifo nga travel itinerary. Mulage hotel w'osula eya layisi agibookinge. Okitegeera ekyo nakyo osobola okikola ku social media. Jangu oyogere ku bintu ebikwatagana ku nsi yo. Nga just omuntu omulaga nti banaye nze nsuubira education system. Nze nsobola okubalaga ekintu ekyewuunyisa. Njagala nnyo entungo. Eno ogiraba ntungo. Njagala nnyo entungo. Simanyi ki kye baateekamu oba gye bandogeramu. Naye mu nsi wano mwendi temumera ntungo. Era entungo zino tezimera wano. Naye kuliko eno nti made in Norway. Eno emabega bw'okebera kuliko nti made in Norway. Kyokka wano nga tebalima ntungo. Naye entungo eno eva Uganda. Ne bagireeta wano ne bagisiika ne bagiteekamu sukaali n'ebinyeebwa. Kano akantu kagula kano okalaba. Kagula korona 15. Buli korona kati erimu nusu nga 310 ez'e Uganda. Ekitegeeza korona 10 ze 3,110. Ne ziri endala korona 5 kagula 10,000 nga 4. Just kano akantu kamuwe kati kabba. Kabeera just kabba nti okamenya laba okumanya nga katono tekajja mu kibatu. What is entungo? Entungo is simusimu. Simusimu is entungo. Simusimu entungo. Buno bwe mulaba abakazi bwe batambula nabo mu kibbo. Kati weebuuza n'ogamba nti ffe what is there kiki ekiganye okubanga munnayuganda alima entungo tagifunamu ssente? Ki ekiganye munnayuganda? Osobola okukola ka video kamu bwe kati n'olaga abantu nti entungo eno ogiraba. Just kabba kano kemulaba kenkutte mu ngalo kagula 10,400 ez'e Uganda. Wano nga katuuse nga kawedde bwe kati. Ne lwaki munnayuganda tagifunamu? Nabatambuzaako luli eri mu kiduuka gye nali ne mbalaga nti ng'ekiduuka kinene naye nga temulimu product ewandiikiddwako nti made in Uganda. Ekintu ekyo kyanyiga nnyo ne ngamba naye nga bano abantu batuusa ebintu nga babijja e Uganda ne bateekako nti made in this country. Ogamba otya waliz oveni? Omukama abakuume bye bye. Yagaliza munnayuganda munno. Omukama abakuume.